ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ 12 ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. QR ಕೋಡನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ PDF ನೋಟ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ PDF ನೋಟ್ಸನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ two or more than two components whose arrangement or properties are uniform throughout the mixture. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Solute is the one which is present in the smaller quantity. Okay, the component that is present in the small amount is called solute, and another component which is present in the large amount, that is called a solvent. So now we know we have two components in a solution. For example, if I consider sugar solution, okay, ಈಗ ಸುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ another component that is present in the smaller amount, that is called as solute. So sugar is solute, water is solvent. Next we need to remember the concentration terms. Okay, so we have different terms that is used to express concentration of solute in a solution. Okay, first one is the mass percentage. Mass percentage, okay, it is represented as W by W. It's defined as mass of solute present in 100 gram of the solution. Mass of solute present in 100 gram of solution. Formula bariyodadre W by W percentage, okay, mass by mass, okay, weight, mass of the solute divided by mass of solution into 100. Another concentration term we have is volume percentage. Volume percentage ಅನ್ನು V by V ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. As the name itself it is indicating, volume percentage is the ratio of volume of solute divided by volume of solution. ಹಾಗಾಗಿ percentage ಹೇಳುವ ಕಾರಣ you should be multiplying it by 100. Volume by volume, volume of the solute divided by volume of the solution. Mass percentage ಹೇಳುವಾಗ mass of the solute divided by mass of the solution. Okay, so now volume percentage means it is defined as volume of solute present in 100 ml of solution. Mass percentage means it is mass of the solute present in 100 gram of the solution. Proceeding further, next concentration term we have is mass by volume percentage. ಏನು mass by volume percentage ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಏನದು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಟು ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ W by V in percentage is mass of the solute divided by volume of the solution. Okay, defining mass of the solute present in 100 ml of solution, right? Next we have is mole fraction. Mole fraction is another concentration term that is represented by chi.
ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕೈ ಅಂತ ಸಿಂಬಲಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of solute present in total moles of solution. Mole fraction ಅಂದರೆ number of moles of the solute that is present in total moles of the solution. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A and ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ B. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ A is written as chi A. That is the ratio of number of moles of component A divided by the total moles ಅಂದರೆ Na plus NB. You know, number of moles or moles is represented by N. Okay, this is for chi A. Hage the second component B, chi B is equal to NB, means number of moles of B divided by the total number of moles andre Na plus NB. So let me write iga chi B is the another component. So we have mole fraction of component B, NB divided by Na plus NB. Hage you have to remember the sum of mole fractions of the components in solution is unity. So you have chi A plus chi B is always 1. Okay, sum of mole fractions in a solution or the components in a solution is 1. So idu tumba important. Chi A plus chi B is equal to 1. Then we have molarity and molality. Firstly, we'll see molarity. Molarity anna ನಾವು capital letter alphabet M ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. Molarity is defined as the number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of the solution. So the formula molarity is equal to Na ಅಥವಾ NB. Okay, it is number of moles of the solute. So B is the solute ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ NB divided by the volume of solution in liter. Okay, so volume in liter. ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನೀಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು number of moles of solute B anna you can write weight by molar mass of B into 1000 divided by volume in 1 liter. Hage if I speak about the unit, okay, illi unit ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ರೆ unit, you know, you are going to write number of moles on the numerator. So it is mole divided by volume anna ಹೇಳ್ತಿರುವಂತದ್ದು liter ಅಲ್ಲಿ. So unit is mole per liter. So this is the unit of molarity. 1 molar andre it is mole per liter. And also you have to remember here is that molarity is inversely related to the temperature. It's inversely proportional to temperature. And the next concentration term ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು that is molality. ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ M ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. And it is defined as the number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. Number of moles of solute present in 1 kg of the solvent. You have to remember, molarity alli you are telling number of moles of solute present in 1 liter of the solution, but with respect to molality you are telling it in terms of 1 kilogram of solvent. Coming to the formula, molality is equal to number of moles of the solute per kg of the solvent. Okay, idanne another way I will write here. So we have molality is equal to number of moles of the solute anna I can write mass by its molar mass, okay, into 1000 divided by weight in gram. Hage coming to the unit,
unit of molality is equal to its mole per kg. So unit is mole per kg. Hage effect of temperature. So this is independent of temperature. Independent of temperature. Next, we are going to discuss about the solubility. Solubility means it is the maximum amount of solute that can be dissolved in a fixed amount of solvent at a given temperature. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು at a given temperature what is the maximum amount of solute that can be dissolved in a given solvent. Maximum amount of solute which can be dissolved in a fixed amount of solvent. So illi you have to remember is that at the given temperature. Okay, ಯಾಕೆ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೇ ನಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 glass of water, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಿ ಶುಗರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿದೆ, ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಶುಗರನ್ನು ನೀವು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಶುಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ is called its solubility. So looking about the solubility of solid in a liquid, illi you are going to consider a point that like dissolves like. Enu it means like dissolves like. It means that polar solvents dissolves polar solute. Okay, polar solvents dissolves polar substances in it, and it cannot dissolve non-polar substance. Similarly, non-polar dissolves non-polar. Non-polar dissolves non-polar. So that is what is the meaning of like dissolves like. Okay, polar substance ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ polar solvents ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ non-polar solvents will dissolve non-polar substances. Then coming to temperature, in case of the exothermic reaction ಆದರೆ with increase in temperature solubility decreases. For exothermic reaction, as the temperature increases ಅದರ solubility decrease ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ in case of endothermic reaction, with increase in temperature solubility decreases. Speaking about solubility of gas in liquid, when you think of the temperature, for an exothermic process with increase in temperature solubility decreases. And about pressure, partial pressure of the gas is directly proportional to solubility of gas in the liquid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ. ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, it states that the partial pressure of a gas is directly proportional to mole fraction of a gas in a liquid. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ chi. Okay, partial pressure is proportional to the mole fraction. ಈ proportionality remove ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we introduce a proportionality constant, that is KH. Okay, proportionality constant is KH, that is called Henry's constant. So sorry, ಇಲ್ಲಿ P is equal to KH into chi. So this is the formula. Partial pressure is equal to KH into chi. So ಇಲ್ಲಿ KH ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು is Henry's constant. KH is Henry's constant.
ಈ ಹೆನ್ರಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ KH, that is directly proportional to temperature and it is inversely proportional to the solubility. So partial pressure is directly proportional to the mole fraction. So we have P is equal to KH into chi. Looking into the statement of Raoult's law, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. So it is telling for a solution of volatile liquids ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ the partial vapor pressure of each component, ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿನ partial pressure is directly proportional to its mole fraction present in the solution. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. The partial pressure of A is equal to P naught A into chi A. ಹಾಗೆ partial pressure of the component B is equal to P naught B into chi B. So for the whole solution, we have P is equal to PA plus PB. So PA means P naught A into chi A plus PB andre P naught B into chi B. So this is Raoult's law. Next, we need to discuss ideal solutions and non-ideal solutions. So ideal solutions are those solutions which obey Raoult's law at all temperature and concentration. Okay, ideal solutions are those solutions they follow Raoult's law. And you have the components, say A and B. And if you consider the pure components, the interaction will be AA. Okay, so we have interactions AA and interaction BB. Okay, so these interactions are nearly equal to the interaction AB. ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ AA ಹಾಗೂ BBಯ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೋಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು AB ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ V ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ 0 ಹಾಗೆ ಹೀಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ H ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. And the good examples for ideal solutions are N-hexane and N-heptane, chlorobenzene and bromobenzene, ethyl bromide and ethyl iodide. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೇ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ AA ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ BB ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು AB ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐಡಿಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ deviation. Okay, what deviation is observed to the ideal behavior that constitutes non-ideal solutions. So ideal solution ಅಂದ್ರೆ ನಾವು interaction between the particles and the components ಅನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾವನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ, ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ AA interaction was similar to AA and BB interactions were similar to AB interaction. So illi for pure components A and B, the interaction AA and BB are not equal to the interaction AB. AA matte BB interaction enideyo that is not similar to that of the AB interaction in the solution. Also you see that delta V of mixing is not 0 and delta H of mixing is not equal to 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ AB interaction is not equal to AA and BB interaction ಆಯಿತು. Based on that you can tell whenever AB interaction is more than AA and BB interactions. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು we categorize. So whenever AB interaction is more than the interaction of pure components, that is called the solution that is showing the negative deviation from the Raoult's law.
and its opposite it is showing the positive deviation. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಹೆಚ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Negative deviations means AB interactions are stronger than AA and BB interactions. So, ಇಲ್ಲಿ delta V of mixing is negative, delta H of mixing is negative. Look into the examples. The one which is showing positive deviations are ethanol and acetone, carbon disulfide and acetone. And the examples for the solutions that show negative deviation: chloroform and acetone, phenol and aniline. ಈಗ comparing it with the graph for the ideal solution, whenever you have a positive deviation, you will see a curve that is slightly upside like this. Okay, ಇಲ್ಲಿ pure components ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲೈನು, ಹಾಗೆ for the mixture is in the upside. For the negative deviation, it is slightly bent inside. The curve will be downwards like this. Okay, next is azeotropes. So these are the binary mixture. We can call them as the constant boiling mixture because they have the same composition in their vapor phase as well as liquid phase. Okay, so let us look into the definition. We have the binary mixture having same composition. Okay, it should be same composition in the liquid phase and vapor phase, boils at constant temperature, is called azeotropes. Okay, illi it is same composition, not some composition. These are the binary mixtures which have same composition in the liquid phase as well as vapor phase, and these mixtures are very difficult to separate, and even by fractional distillation we cannot separate the azeotropes. Okay, they cannot be separated by fractional distillation. Here we have two types. One is the maximum boiling azeotrope and the second is minimum boiling azeotrope. Maximum boiling azeotrope shows negative deviation from the ideal behavior. Examples are chloroform and acetone. Minimum boiling azeotropes, they show positive deviation from the ideal behavior, and the good examples are ethanol and acetone. The most important concept from the chapter solutions is the colligative properties. Okay, now let us just recall what colligative properties are and what are the different colligative properties that you are going to discuss in the solution chapter. Okay, colligative properties are those properties of the solution which depends only on the number of the solute particles that is present in the solution. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನಂಬರ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. How many particles are present in the solution? How many solute particles are there? What are their concentrations? ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟಿನ ನೇಚರ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ solute particles. Okay, so which depend only on the number of solute particles but not on the nature of the solute. So here we have four important colligative properties. One is the relative lowering in vapor pressure, means there is decrease in the vapor pressure that is taking place, and elevation in the boiling point. Boiling point will be increased. Depression in freezing point kadime agtade, and another one is the osmotic pressure. Quickly ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. First is the relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing non-volatile solute is equal to
ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟೈನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್. ಹಾಗೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, when you add a non-volatile solute, what happens? The vapor pressure will change, and that relative lowering that has been taken place in the vapor pressure, that is directly proportional to the mole fraction. Okay, that's what we have written, PA naught minus P1 divided by PA naught. This is the relative lowering in the vapor pressure that is observed, and this is now equal to the mole fraction of the solute. The second colligative property is the elevation in the boiling point. So, boiling point of a solution containing non-volatile solute is always higher than the boiling point of the pure solvent. Pure solvent ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, whenever you add a non-volatile solute, what happens? The boiling point will increase. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲೆವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಅಂದರೆ ದ ಇಲೆವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಇಲೆವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ TB ಅನ್ನು ನಾವು ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ KB. KB ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮೋಲಾಲ್ ಇಲೆವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ KB, ದ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ solvent. Next is the depression in the freezing point. So you have to note that the freezing point will decrease whenever you add a non-volatile solute to the pure solvent. So ಇಲ್ಲಿ freezing point of a solution containing a non-volatile solute is always lower than the freezing point of pure solvent. Pure solvent ಅನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ non-volatile solute ಇರುವಂತಹ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ freezing point or the depression in the freezing point is directly proportional to the molarity. Removing the proportionality, you will introduce a constant, and that is KF into molarity M. So, KF is molal depression constant. It is also called as the cryoscopic constant. Next is the osmotic pressure. Okay. So, movement of solvent molecule from a region of lower concentration of solution to a region of higher concentration of solution is called osmosis. So, movement from a region of lower concentration, movement from lower concentration to it should be region, okay, a region of higher concentration. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ, ಈಗ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾವು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. So, the pressure that is just stops the flow of solvent is called osmotic pressure, and you have the formula pi is equal to C into R into T, where C is the molar concentration, T is the temperature, ಹಾಗೆ
ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೈ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ pressure. So pi is equal to CRT is the formula. So ಇಲ್ಲಿ A and B are the components. Then we have osmotic pressure of both A and B are equal ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ A ಅಂದರೆ it is the solvent, B is the solute. ಇಲ್ಲಿ A and B, pi A is equal to pi B ಆದರೆ they are called as isotonic solutions. And when we have pi A greater than B, A is called hypertonic and B is called hypotonic. Abnormal molecular mass. Okay, abnormal molecular mass. Abnormal ಅಂದರೆ something that is not normal. ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಲೋವರ್. ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ molar mass is called abnormal molecular mass. So we have molar mass that are either lower or higher than the expected or the normal values. ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Why do we observe abnormality in the molar masses? It is because either it can be association or it can be dissociation in the solution. ಒಂದಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ 100% ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ದೆನ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. 100% ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ವ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ions. And for dissociation of solutes in solution we have I greater than 1. Coming to the degree of association, illi alpha is equal to I minus 1 divided by 1 by n minus 1. And for 100% association we have I is equal to 1 by number of ions. ಅಂದರೆ 100% association ಆದರೆ want of factor I ಏನಿದೆಯೋ that is inverse of the number of ions. ಹಾಗೆ for association of solutes in solution we have I less than 1. ಈಗ including this want of factor we have modified colligative properties. ಅದರಲ್ಲಿ first one we have the relative lowering of vapor pressure. So lowering in the vapor pressure is directly proportional to the mole fraction ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ you have to multiply it with I. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ we have delta TB, elevation in the boiling point is equal to I into KB into M. ಹಾಗೆ depression in the freezing point delta TF is equal to I into KF into M. And we have the osmotic pressure pi is equal to I into C into R into T. So by knowing the modified colligative property, we have come to the end of the quick revision of the chapter solutions. So thank you for watching. I hope you will find this video helpful. Please do like our video, share it among your friends. And if you are new to our channel, don't forget to subscribe the channel. ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಚಾನಲನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೀವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.